What a view. How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery? اوكي ويلكم شباب. اول شي شغلتين، الاولى احب اعتذر على التاخير. النوم دا يغلبني دائما. المشكله انا عندي انام مؤقت ودنيا، حتى على التوقيت هم انا دا اقعد شوي وارجع انام تعبان كلش بوقت البث يعني. هاي واحده. اثنين تاخرت عن شو اسمه، لا العفو، اثنين السالفه مال المايك. اعرف انه المايك هسه يمكن دا يطلع الصوت كلش اضعف من العاده. لحظه خل اشوف. اصبروا لي ثواني. The truth of this world. What could it be? اوكي ويلكم يا علي العبيد ويا ذا لاست بروفايل ويا محمد عادل. ويلكم. هذا خل اسمع. اوكي عندي اشوف ان الصوت جيد. شو تقولون انتو؟ زين لا ما ادري. الحين بما انتظر ما لكم الريبلاي راح شوف هاي المهمة. طبعا انا خايف انه هاي تطلع مو مهمة اساسية بالنهاية، ولا هم كاتبين لانترن رايت بارت 2، بس اخاف من هاي اللعبة. نوت باد. لحظة احشيل المايك واسمع من الموبايل بدون ما اسمع من هاي. اي لا زينة. What a view. توقعت انه How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery? توقعت نوت باد انه بيها هواية وشوشة بنفس الوقت، بس لا كل زين. المهم ويلكم شباب. لا انا بعدني شغله هناك. عليكم السلام. ويلكم يا اي جي مروان. ويلكم. شنو هذا الطار الاحمر اللي بقى؟ anyway نزلوا اضافة تقريبا قبل يومين صار. تخيلوا يومين وما اقدر، يمكن والله ما متأكد لو يومين لو يوم واحد ما ادري. المهم هم بسبب نفس الشغلة. زين ما فاتني الحدث، زين لحقنا عليه على الاقل. اوكي البث هذا صوتك احسن من هذا. اوكي حذفه. وش صار على اخر بث؟ شو بيه اخر بث؟
welcome شباب. Hello again, Wangya. How's the Mingqiao lantern construction coming along? صوت اللعبة مو أعلى من صوتي صح؟ Good to see you two. The Mingqiao lantern is coming along smoothly, thank you. We're almost done collecting the required plastrite. The project should be completed in a few days. You'll have to come by when it's done. Plastrite is the main component of any Mingqiao lantern. Most of the donations we get from the city folk are either mora or plastrite. A lot of them carve their heart's desires onto the plastrite they donate as a prayer for good fortune and other blessings. Paimon wants some good fortune too. Let's find some plastrite and make a wish. جاء أقول أحسن بس شو خلت السماء قاعد أحس روحي بمحطة مال الكهرباء من ورا الذبذبة. ها شنو؟ معودين أنا كل ساعة قاعد أعدل بنخلي يطلع كل شي ماكو. أنا أسمع مرتي الثانية. اوكي ماكو اي شيء. هذا خط لو ضبط المايك ما راح يفيدك لان صوتك مش ما دا اسمع صوتي ممتاز الصراحه ما اعرف لما يجون المعلومات. Since you seem so eager to donate, how about you keep your eyes open for less common varieties of plastrite? Those are the ones we lack the most at the moment. One is called azurite. It is occasionally found in the northern part of Mount Tianheng. When azurite gets caught in the roots of ordinary vegetation, it sometimes produces bloaty floaties, which have floating seeds. The other one is called vermilionite, which is extremely dangerous as far as most people are concerned. لو أقول لك أوقف لحظة جاني تفكير أحسن. يعني هاي اللعبة ما تحتاج الصوت شا. خلها أضبط لحظة. اوكي اتوقع هسه كل شي تمام. رجعت على الشاشة القديم. اسمع من جهة واحدة اني بس ذكرت انه هاي اللعبة اساسا ما يحتاج انه يعني 24 ساعة نسمعها فما يحتاج. In Guili Plains, old ruin hunters who have lost the power of flight use vermilionite to keep themselves airborne. It's a tall order, but I'm sure you can manage. Okay. Vermilite from the ruin hunter. اوكي كلهم فوق الجبال ما شاء الله. زين ليش هذا اللي هنا ما حد ميم عليه؟ قل الحساسية حساسية. انت تقصد مال حركة فهاي اليد لأن بيها مشاكل هيك تساوي مو ما لها علاقة الحساسية. What the fuck are you doing? طبعا بالمناسبة ترى مباشرة أول ما قعدت من بديت البث فإذا مطفي يس لحظة هو يكتب لي منك وبعدين يقول لي ها لا منا. نجيب أنبار. مالك المايك صوت كل شي مالك المايك صوت كل شي ودحها أكثر من صوتي. لا يا لطيف كلش الصوت ممتاز.
Leave it to me. Easy. Wait, dig? Oh, as right. لكن ما شنو راح يصير. لو هو يمكن هاي الفكرة أساسا من عنده. يعني انشال. من شوية السماعات صوت مرة عالي. طبعا هي تروح وتجي بين ما ترجع طبيعية السماعات وبين ما تعطيني بس من اليسار، بس ما أعرف شلون دخلها تروح وشلون دخلها تجي. بس مشكلة من اليد، لأن اليد مال بلاي ستيشن فيها مشاكل، فيها مشاكل. شوي السماعات صوت مرة عالي. هاي آخر شي قرأته أتوقع. سماعة سوري، اشتري مايك من سوق الجمعة. بليز. والي جاء. أحسها أول مرة بحياتي أجي لهاي المنطقة، وعلى الأقل فوق هاي البناية. ايه المشكلة من يد مو من السماعة؟ كانت عندي نفس المشكلة بس بدلت البورد مالتها رجعت تمام. لا انا قاعد ابدل بوردات. او شوف هذا اموت من هذا. او شوف مال النوبة عندي انبر فوق القهر. اوكي على الاقل انفجرت. Coming to be. Witness my great undertaking. No escape. واحد بيها انبار. With the wind. او مجرد بس Not so hard. راحت. Keep that. اوكي ما شاء الله ما شاء الله. بعدها مكمل واثق بنفسه. يا اخي خبرت اللي بس تبتعد عندك. كيف كان طرف فيها هاي القتلة النهائية. باي. الشات ما في حركة. ما ادري ليش لما تنزل جنشن امباكت نقول وقف تبثها، بس لما ما تبثها كل الناس تقول لك وين جنشن. ما حد قال لي وقف تبثها غيرك انت. وماكو حد يتابع او مو ماكو حد، اكو قليل يتابعون بسبب القطعة مال هذا اليوم. واليوم المفروض ابث بالاربعة. انا متأكد لو باث بالاربعة كان جوي كلهم، بس بثيت 4:30 فاكيد اغلبيتهم
قالوا لك هذا اليوم ما راح يبث. اليوم ان شاء الله وراها عندنا شو يصحوا له، قولوا وياي، روب كومباني. نجرب شخصية سكورش، وما ادري وراها الصراحة اذا انزل بلاد بورن او دارك سايدرز. على حسب، اتوقع على حسب الناس اللي تجي. اذا جتي هواية ناس ممكن نلعب بلاد بورن، اذا ما جو هواية ناس نغلس على ثاني يوم. طبعا هي شلون شو اسمه، انا جيت الان بس انتظرتك تبث حبيبي. هي شلون ورطة صارت حرفيا. انا كل مرة شو وقت انام، كل مرة انام قبل يعني تقدرون تقولون الساعة تقدرون تقولون الساعة هيك 9-10 بالليل انام زين، واقعد على وقت البث بالضبط. هاي اول مرة. بعدين اجيت غيرت النظام مالتي، ما اعرف شلون خليته انام الظهر، اقعد شو اسمه المغرب، ويعني وقاعد قبل البث بهواية وهكذا. بس هيجي مرة واحدة ورا ما خلصت البث كنت تعبان كلش، انجطلت وما ادراك ما انجطلت. قعدت الساعة تقريبا 2 أو 3 الظهر. لما اجى وقت البث بديت انعس بشكل مو طبيعي، بديت همين انجطل. قلت شوية واقوم، لقيت هالساعة تقريبا 9، بالتسعة بالضبط لقيت وقتها. لقيت كل التعليقات مالك اليوم تبث، مالك اليوم تبث. قلت او شيت، لا تقدر كل شوف جنشن ما يجي في احد. مرة سألت جنشن وما حد يجزر. لا عاد اطلع ايش عندك واقع. I knew I could count on you. Let me see. Yep, without a doubt, these are Azurite and Vermilionite. But don't you want to make your wishes? جنشن بواجهة You brought القناة back just لأن هاي enough قد ما materials فيها for both of you. مشاهدات. Come on, get carving. The traveler and Paimon carve. Done! Paimon prays for a bottomless stomach to eat more delicacies with. أو لا والله عشقة، يعني منو متوقعين إنه راح يقدر يقرأ بهالسرعة في خلال ثانية واحدة. أتوقع بالمونتاج لما نسوي هاي اللعبة حط لك ثانية واحدة إنه تقدر تقرأ. And you? Let Paimon see. Huh? Well, that doesn't sound like something you'd wish for. So you made a wish for her instead. Don't you worry. Paimon will help you find her, and we'll spend the next lantern rite together. Then we'll release a gazillion Xiao lanterns to make up for all those wishes you've never had a chance to make. If you're done with your carvings, you can hand over your Azurite and Vermilionite to me. Miss Wang, yeah? Well, hello, Chang Chang. What's up, little missy? Can't find your granddad? Granddad said he's busy and I should go play on my own. I want to make a Xiao lantern, but I don't know how. ما عليهم يا نسيت، ما أعرف أسوي الشاو لانترن، بعدين تعلمت عليها باللعبة. Miss Wangya, could you help me make a Xiao lantern? Sure thing, but promise me that you'll go back home as soon as we're done playing. With so many people at the festival, your granddad will be worried sick if you stay out too long. Thank you, Miss Wangya. I'll be a good girl, I promise. I certainly do. That's how I made my first Mora, helping visitors make shell lanterns by the docks. Ah, good times. I should really stay here to keep an eye on the girl. Hey, could I bother you to go to the construction site at the dock and gather some building materials? Great, thanks. I appreciate it. Feeling of nostalgia. Lantern Rite special grilled tigerfish. Don't pass up the opportunity. Look over there! That guy's acting very suspicious. أوه هذا مبين من جماعة التتوي. Hey, what you doing? What you staring at me like that for? Huh? All right. If you all won't get gone,
I'm just gonna get going myself, I guess. welcome يا الكونيجو welcome. Wow. Paimon thought he might be a shady character? Then he opened his mouth and now Paimon's sure of it. He must have been up to something when he was crouching down on the ground, because as soon as he saw us approaching, he stood up and acted all innocent. Paimon has a bad feeling about this. What could he be up to? Let's investigate. treasure hoarders ملفتوي اوكي. Hey, what you doing? What you staring? All right. راح هو يلقى الكنز ما يبعدني. Well, this area is full of construction supplies for the Mingxiao lantern. Okay. Paper, oil, wood. All highly flammable materials. On the last day of the lantern rite, huge crowds come out to watch the Mingxiao lantern being released. It can't be a good sign if there's a suspicious character lurking around somewhere so dangerous. مثل يومكم حاليا. If he's been tampering with the stockpile of lantern supplies. welcome يا M0 welcome. Let's get the materials we came for first. We can tell Wanya about the situation when we get back. Because everyone in Liyue has worked really hard for this. No one should be allowed to spoil it, period. Oh, fine. There's so many delicacies in Liyue Harbor. Matsutake meat rolls, mora meat, almond tofu. قبل مدة يلا قدرت اشوف هاي شنو المورا ميت، دائما اسمع عنها، عبالي مجرد هيك بس يجيبون اسمها باللعبة. Okay, retrieve the Xiao lantern materials. عشان الكوسة. That should be enough. Let's get back to Wangya. يو صدق نسيت اني هذول اللي يطلعون كنز. لا بس خل اروح قبل لا اكمل، بس خل اروح اسوي مالتهم التحدي نفنسها بعدين. بس يطلع اصلا بعدهم من طالعين كنز جديد. هاي اريد كنز جديد. بعدهم من طالعين كنز جديد. اوكي او بالاحرى كنوز جديدة. همزين هو هذا الحدث شوية بطيء، ما يمشي بسرعة، ما مثل هذا مع الصور ما لحقت عليه بالقوة، جمعت لي كم واحدة. Did you get the materials? طبخة مورامي تتطلب طحين ولحم بس ريفايف. Yes. أنا ما سويتها، اشتريتها Let أصلا. me make a Xiao lantern for Ching Ching. We saw a shady character skulking around the highly flammable materials at the construction site. He looked like he was up to no good. I see. Okay. Please inform the Ministry of Civil Affairs about what you saw. I'll talk to Jingming. With so many people visiting for the lantern rite, we can't afford to ignore something like this. Miss Wangya, is something bad gonna happen at the lantern rite? Not to a darling little angel like you, Chang Chang. Come on now, good girl. Head back to your granddad and don't get distracted along the way. We don't want to make him worry. ليش يعني لازم اروح؟ بشتغل عندي اهاليك احنا. يعني تقريبا بالنسبة للطبخ نفسه. Halt! This is the Liyue Ministry of Civil Affairs. بالنسبة للطبخ باللعبة تقريبا بقيت لي لو 2 لو 3 واعرف اطبخ كل الطبخات المتوفرة حاليا الي. يعني لما اقول لك اعرف، يعني اعرف اسويهن اوتوماتيك بدون ما احتاج اسويهن بنفسي. يعني مسوي منهن من 10 الى 25. We saw a shady-looking guy snooping around near the stockpile of highly flammable Mingxiao lantern supplies. We must defend the grilled tigerfish food stall at all costs. Goodness.
This is a serious matter indeed. Exactly what Paimon thought. Liyue Harbor's cuisine is the heart and soul of the city. It seems we disagree on where the seriousness of the matter lies. But you're not wrong, my little friend. Rest easy. The Ministry of Civil Affairs has assigned a specialist to keep the Lantern Rite safe. I will inform him of this matter and order him to step up vigilance in due course. In due course? This is serious. Why not get your butt over there and tell him straight away? I wish I could, but he's yet to return. He's taken a small team to Guili Plains. Huh? But you're a traveler, aren't you? You've come all this way for the Lantern Rite, and yet you are willing to lend a hand? Our pleasure! We're experts in this kind of stuff. We lend hands all the time. Oh, like the time we... Really? Then we are indebted to you. Travelers are so kind these days. مالك هذه أول بث لين ما نايم بس حتى دا أشوف البثوث مال في لحظة اليوتيوب مخربط أو التعليق. مالك هذا أول بث لين ما نايم بس ما نايم بس 5 ساعات 5 ساعة حتى دا أشوف البثوث مال ساعات من 24 ساعة. واحد يفهمني اليوتيوب مخربط أبو التعليق. Yes. No commission should go unpaid. I will take care of the compensation. Again, thank you both. Oh shit, كان بعيد أصلا. والله زين 4 منكم موجودين حاليا. قلت على هاي السحبة مع اليوم وتأخرت اليوم بالتنزيل. قلت زين إذا جا واحد بالبث. ثانك يو. انتظروا لايكاتكم همين على البث. طبعا هي شغلة شلون اقول لكم، لو اقول لكم خل ما احكي عليها لما شو اسمه تعود. ليش انا اكو ست وين راحت؟ هاي مثل ردة ديك اماكن عشوائية كلش تلقي بيها ست. اي خليها بعدين هاي السالفة، نحكي بالمستقبل دول. Welcome, yeah, welcome. There's so many of them. Why don't they gather together like this? We can't let them get away with being a menace to the people here. Let's show them what we've got. What is happening? Burst forth with the wind. لا 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 مالك لا والله كده من هذا العدو ما قلنا بيطلع كده والله كان Live! Moments of birth! Go, Barret! With the wind! كنت مضربي. Yes! Coming to be! Get him! Oh god. Who are you? هذا أول بث. يب هذا أول بث اليوم. Oh, thank you. If it weren't for your help, today may have ended quite differently. I'm in charge of keeping the Lantern Rite safe. A lot comes out of the woodwork at this time of year. There are thieves around every corner.
I encountered one during my patrol just now, so I called a few men and we pursued them out here. Once we got here, we decided to split up. I was searching this area. The thief seems to have made a clean getaway, and I sure didn't bank on these monsters being here. I was just assessing whether it would be better to send for reinforcements or find another way to disperse them. And that's when you showed up and dealt with them. And thank goodness. I don't know how long it would have taken for the others to get here. Well, I need to get back to looking for that thief. But thanks for your help. Until next time. Wait a second. We're not done here. Oh, is there something else? Another one? It's interminable. استعملت كل قدرات الشخصيات بدقيقة. Right. When I get back, I'll get the other troops to be extra vigilant in the area. In the middle of the festival, too. What are they up to? Do you get the feeling... طبعا والله العظيم من شفتها مال Ministry of Civil Affairs وشفت هذاك أول واحد حكينا وياه كان عندي هذا الشعور. حسيته فشي عراقي. سيستم الأمان العراقي. بحثت لقيت هاي اللعبة على الجوال وأنا من بداية البث موجود الملاحظة. ويلكم سجل. لكن البث ورا ما أعرف والله. Paimon thinks so too. The locals must take all their tasty treats for granted by now. But for a poor traveler, all alone out in the wilderness, often forced to survive on nothing but the most mysterious of mushrooms, for you, the Lantern Rite is the most important of all festivals. So let's go back to the place where we witnessed the shady-looking guy. Paimon hears from patrol officers that criminals love to go back for another look at the crime scene after the event. It's a psychological thing, apparently. That's why there's no time to lose. When there's highly flammable materials involved, once the crime happens, it'll be too late. Okay. ما ادري شنو هذا الصوت اللي طلع مش اسمه مالتي بس اوكي. ما تعبالك مثل صوت الكراك. Somebody cracked his neck. مالي كيف اتشارك your video. مالي كيف اتشارك الفيديو مالتنا. damn طقينا شباب. اوكي ساعة يتأخر هذا التحديث نحات طبعا. من الادفنتشر رانك باقي لي شوية واوصل لل 45 اتوقع. يب باكر او اقوى اوصل ل 45. حيودونا بداخل هذا يصير مثل الدنجن. Wait, there's another person. Oh, hi. What are you doing here? Huh? Xiao, are you here for the festival? I have no interest in Lantern Rite. I sensed a malign influence here. I'm here to investigate. When a shackle is loosened in the realms of deities and demons, I take full responsibility. But this time, the threat comes from the mortal world. Your world. Thus you shall take full responsibility, mortal traveler. When the time comes, I hope you shall act promptly and decisively. I do not wish for the tassel of the polearm that has slaughtered countless demons to become stained with mortal blood. What's this? A symbol that your suspected evildoer left behind. Doesn't look familiar to Paimon. Well, you will have to show me how much you can accomplish on your own strength. Because if I become involved, there is a possibility that the streets of Liyue Harbor will be painted red this Lantern Rite.
Well, that sounds terrible. باقيت لي لو المرة الرابعة أو المرة الخامسة السحبة على شو صحوا له شو اسمه شاو، يعني ساحب 50 سحبة تصير بهاي الحالة دائما كل واحد على هاي. المهم فبهاي اللحظة أو بهاي السحبة الأخيرة راح تكون آخر سحبة إلي على شاو قبل لا يروح، وراح أشيل المايك بين ما يخلص الأذان، بس راح أبقى أكمل اللعبة. Let's not be impulsive. Why don't we figure out the origins of this symbol first? The one the suspected criminal left behind. Oh, Paimon has a sneaking suspicion that Kaya will know something about it. Well, well. Long time no see. Kaya! We went to the lantern rite in Lille. Ah, well. How was it? Fun? Delicious. Well then, you ought to be looking forward to Mondstadt's Ludi Harpastum. I'm sure it will be to your liking. Right. Kaya, there's something we need to tell you about. اوكي I'm back. من حركت الواير هيك وبعد رجع طبيعي. المهم شو انت عشان كان يطلع لك شخصية ثانية مضمون يطلع لك، لا ما مضمون يطلع لي شاو، بس ما يعني مضمون انه راح تكون اخر محاولة الي بالبانر مال شاو. Lantern supplies, stockpile of wood, paper, and oil. At the very least, it sounds like an accident waiting to happen. How very amusing. What makes you think I would recognize this symbol? Oh, that about sums it up. I'm flattered. But don't you think you might be overestimating me? There it is! At last! Kaya displays the knightly virtue of modesty, perfectly articulated and masterfully delivered. My goodness. Your stay in Liyue seems to have sharpened your wit and broadened your vocabulary. Anyway, I digress. This is the symbol of the cross-border criminal organization you know as the Treasure Hoarders. البانر مال شاو يمكن أكثر بانر سويت عليه سحبات. وطبعا كلها فري تو بلاي، ولا مرة دفعت 4 دينار على اللعبة. If you are curious to know more, I can put you in touch with an informant on the inside. Didn't you just say the Knights of Favonius don't have dealings with their enemies? أنا مو حصلت البيدو بعدين كنت بدي أبحث، ترى يعتبر البيدو نادر بين الفري تو بلاي. عندك هيلر ممتاز؟ والله ما أعرف، ما أدري. أنا الوحيدة اللي أعرفها هيلر هي باربرا، ما أدري إذا عندي بعد هيلر ثانية. بالنسبة لي مو المهم الجرافيك والشخصيات، المهم إذا استمتع باللعبة كل شيء هون. This is my own personal informant. Nothing to do with the Knights of Favonius. A little later, make your way over to Windrise. I'll arrange for the informant to meet you there. Thanks, Kaya! Oh, and remember, wine begets wisdom. Huh?
Wine begets wisdom. Okay, got it. Wine begets wisdom. تشيتشي بعد هيلر مو طبيعية. تشيتشي ما عندي أي شخصية 5 نجوم. عندي شخصية 5 نجوم عندي بس البيدو، الباقيين كلهم 4 نجوم. فإذا تشيتشي 5 نجوم أو أي شخصية ثانية ببالك 5 نجوم ما عندي. خليني أشوف لك كمان، خليني أشوف لك إياهم. هذول الشخصيات اللي عندي. لو أقول لك خلاص استعمل ذيك. لا 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 لا، يا اليد بليز، تفضل تمشيني. هذول الشخصيات اللي عندي. اتوقع سكروس هم من هيلر، لان شكلها هيلر ما ادري. بس ما ادري اذا نيغوان هم. هذول بس اللي مجربهم واحتمال يطلعون هيلرز، اما الباقين فشبه متأكد انهم مو هيلرز. لحظة ما دام احنا هنا خلنا نغير امبر. تستمتع فيها ان شاء الله. فيها اللعبة حلوة بس لازم تلعبها يوميا. تشتري انت وشز من الستور؟ مو هو قلت لك لا، كل شيء مجاني. ها اذا قصدك اشتري يعني اروح على الستور واشتري الوشز، لا اشتري بس بالعملة الثانية بالداست. اتوقع اسمها داست، ستار داست او هيك شيء. اعرف الاشياء اللي تخليني اخسر، انه اخسر اكثر مما اكسب، اعرفهم. ايوه هذا قصدي. لا ما اشتري من الستور، اشتري بس قلت لك صدق على طار الستور. ذيك المرة لقيت نفسي فايتتني 5 فايتني ما شهر كامل. نسيت افوت على الشوب وفاتني ما شهر كامل وقتها. مزين لحقت على واحد ثاني بس حرامات شهر كامل فاتني. شو وقت اخذتها ما ادري. المهم اشتري من هذني اذا حصل من عندهن. اشتري دائما انترتوايند، وبالستار داست اشتري هذني. اما اذا تقصد هاي فمستحيل اشتري من عندها شيء. حرامية هذا الستور الله. هاي تفيدني بأكله. تحتاج 2 بالضبط. welcome يا نايتمير جيس. welcome صباح النور. Hey, you're the guy, right? Kaya's informant? Informant? Not me. But this is the place we agreed upon, and you're the only other one here, so... Place we agreed upon? I know nothing. Stop being so annoying. Wine begets wisdom. Okay, yeah, it's me. How was any of that even slightly necessary? What do you want to know about? Here's the situation. Okay, I see. انا مجمع الستار جليتر ما اصرفه. عندي منه حوالي 88. اتوقع على مود الشخصيات اللي ممكن تنزل صح. اللعبة مجانية حتى على موبايل بس راح تعيشك جو فار كراي. ما ادري اذا هي تقصد على الموبايل او تقصد هي اللعبة بشكل عام. So, what can you tell us as an insider? I do not think this is the work of the treasure hoarders. The reason the treasure hoarders are able to sustain a giant cross-border operation is because they abide by one fundamental principle: caution. Softly, catchy monkey is the name of the game for them. By contrast, the idea of taking huge risks to try and make a fortune is utter folly in their eyes. Liu has the Adepti looking after it, doesn't it?
and they're especially active during the lantern rite. There's just no way that they, slip of the tongue, when you've been undercover as long as I have. Where was I just now? Oh, yes. There's no way that they, the treasure hoarders, would dare make a move during the lantern rite. Also, the treasure hoarders organization in Liyue recently received an anonymous letter. What did someone send them an anonymous letter? Trying to frame them, perhaps? Nobody knows. But what I can tell you is which branch of the treasure hoarders has the letter in their possession. There. I've marked their location on the map for you. يب عشان الشخصيات ممكن إذا كنت أبي أجيب شخصية بانر أشتري وش أي مالك موجود على الموبايل. لا أعرف إنه هي موجودة على الموبايل بس أقصد شنو يعني شلون فار كراي. Great! Well, Paimon thinks this was productive. This is our only solid lead. Let's not waste it. If there's nothing more, I should get back to treasure hoarding. I mean, get back to those treasure hoarding lowlifes. To spy on them. كايا أتوقع كايا يتعامل ويا تريجر هوردرز. جماعته هو مبين واحد من عندهم. وين اوكي تعتبر اوبن وورلد ار بي جي. جنشن امباكت ما تعتبر ار بي جي، تعتبر اوبن وورلد ولو هي بيها الصفات مال ار بي جي بس ما بيها بما فيه الكفاية. تعتبر اوبن وورلد ادفنتشر اتوقع نصح لها. كايا عنده علاقاته الخاصة امام لا امام ذيك الالعاب اللي بيها اكثر من لاعب بنفس الوقت، اللي تعتمد على اللاعبين اكثر من الام بي سي. طبعا تصنيفها قاشة والله ما اعرف، سامع بعض التصنيف بس ما اعرف عبارة عن شنو. مالك عندي طريقة تخليك تطش سوي فيديو وانت تغلط على اليوتيوبرية وسوي دراما شوية واتوقع قصدك الفيديو يطش الناس تموت على الدراما. ما يحتاج اقدر اسوي هاي الشغلة بدون ما اقدر اخلي الفيديو يعني ينتشر بدون ما اسوي هاي الحركة. بس هي اغلبية الحركات اللي تضمن لي مشاهدات وهاي السوالف حركات غير نبيلة، ما اردت اقول غير شريفة بس قلت اخاف انه اتورط، غير نبيلة نوعا ما، مو نوعا ما 100%. لا انتوا قبل من مبينين تريجر هولدرز. Sorry, pal, wrong way. Wherever you think you're going, it's that way. But isn't that the way to Liyue Harbor? Right. Here is nowhere. So the other way is Liyue Harbor. If you're looking for somewhere to stay, I suggest you go to the Wangshu Inn. Fair prices, great customer service, and a wonderful view. How do you know about the letter? One of Liyue's Adepti told us about it. Did they now? I somehow doubt that. You should not doubt it. It was I who sent them to investigate. Any further questioning, you may direct to me. Did you just appear out of thin air? No, he just walked behind us. What the? You're the vigilant Yaksha! يب في درامية هي أحد الطرق. Hey! Watch your tone of voice! Or do you seriously want to pick a fight with an Adeptus? بس أحد الطرق اللي ما راح توصل شو اسمه ما راح تخليك تستفاد كلش من المشاهدات مالتك، لأن أغلبيتها راح يكونن عراقية. Okay, it's not that we don't believe you're an Adeptus. It's just everyone needs to look at the bigger picture here. ايش تسوي في جنشن؟ تلعب المهام بس، المهام الأساسية ألعاب قصة بس. As you well know, we treasure hoarders are no serious threat to anyone.
We're petty criminals, that's all. وإذا صارت وياي بنفس الوقت إنه أقدر أفتح باكيت So, أسوي if you شيء are truly an Adeptus, please show us some mercy, would you? Of course. If it turns out you're not a real Adeptus. مالك انت ما تحتاج متابعك من 2016 شايف كل مقاطعك فانت مبدع بدون ما تسوي دراما. على فكرة مالك ليش اتوقع ليش ما تبث العاب مشهورة. ترى جنشن امباكت من اكثر الالعاب المشهورة حاليا. بس بشكل عام انا ابث اللي احبه ما ابث اللي مشهور. راح نتقاتل. اوكي راح يتقاتل بهذا ممتاز. معكم هاي بعدين تعال بعدين اجاكم شاو. قاعد شاو شخصيته تخبط او يا على الاقل الجيم بلاي مالته احسه يمكن اقوى جيم بلاي شفته لحد الان جيمشن. طب بدنا طب بقى بعد ما يخلص النهاية لا اقول لك تاخذ دمج هواية. خو لما يتحول هذا لابس قناة الله يرحمهم الأعداء. عارفين يمكن أكثر فينيشر مفضل عندي هاي لما يلبس القناة. Please my heroic friend and Adeptus buddy have mercy. ويلكم يا محمد نصير ويلكم. مالك تدري إني عرفتك بعد ما تركت قناة يعني قبل من جيت تنشر كنت ما أعرفك بس الحمد لله عرفت. حبيبي. The letter is drivel anyway. It's not worth an armed conflict. Just take it. How about that? Paimon knew it all along. Let's see what they wrote. Oh, yeah, I understand that. I see. Then let us send these two to the meeting. Thank you. تحسهم عوالك احنا مندوبين باللعبة. The sender may be plotting something truly diabolical for the lantern rite. It seems they want to burn down the entire city. Great, everyone's happy. You're good, we're good. However... These two, they don't look anything like us. It'll be fine. When we're in disguise, no one will be the wiser. It still seems like a long shot to me, but with the help of an Adeptus, hopefully everything will turn out fine. Well, the safety of Liyue is in your hands now. Good luck. Even the treasure hoarders don't want to see the city burned to the ground. Then it is settled. What is it? Huh? I am not partial to crowded areas, especially at this time of the year. When this matter is resolved, come to Wangshu Inn. In previous years, the Xiao lantern has been visible even from there. Whoa! I'm صدق يختفي. He's vanished! Did he go back to Wangshu Inn already? But the time mentioned in the letter, that's today, isn't it? مش قد حلو هاي الشغلة ما تلبورتيشن. Let's go to the meeting place. يمكن هذه طريقة ثانية أنا بدي أشرح وتواصل ويا أي يوتيوبر وصور يمه إنه طغى بوكس. أتوقع بوكس بعينه وطش. شنو الأفكار الخرافية هاي؟ Okay, meet the sender at the meeting what the spot. sender of the letter is planning. يعني كل جدا تأذيني لأن قبل من النوم على البث متى تأذيني إذا تحكني بشكل مو طبيعي. ما تصير إلا لما أنا متعود على إضاءة بعدها مع التلفزيون. مالك شلون روتينك سيء بشكل مو طبيعي خصوصا بهالجيم. ولا تسألني شنو هو لي أنا أقول لك شيء لأن أصلا أنا نفسي ما مرتب حرفيا هالأيام على الأقل. All right, you folks from the treasure hoarders, yeah?
But it seems you didn't all get the memo. It's pretty cool, though. Gutsy. Well, guess what? We don't need to go sneaking around everywhere wearing disguises because, unlike you, we would never do anything so shameful that we would need to wear masks while doing it. إذا هيك الحالة في الكون كله shameful. يا كل بثينا. Really? I was in the middle of my speech and everything! Well, wait a second now. You folks ain't no treasure hoarders. What game are you two playing? Wait, what? Come on, I messed up. Nice and spicy. أبغى ما تورجت أقول هالشيء. Moment of birth. Nice and spicy. You're finished. بس طب الدائرة طب الدائرة. Nice and spicy. Keep back. Tell us your diabolical plan now. حبيبي محمد نصير. مالك بلاي 4 اكو نظام NTSC وبال ما اعرف عبارة عنها شنو. Okay, I give up. Give up now or feel the wrath of my primordial. Huh? You giving up just like that? I'm just a lowly apprentice thief who really looks up to the treasure hoarders. An apprentice thief? Yeah, for a greenhorn like me, especially working on my own and all. The treasure hoarders? Oh, man, they're my heroes. Wow. Wait a second. So... مال الشاشة مالك شنو مال الشاشة مال نظام لك المتسر هذه مع احترامي لك انت مثل البومة تنام بالنهار وبالليل تقعد. انت تدري اني بالعكس اني اسأل واحد من قرايبي من اصدقائي دائما اقول لهم بالعكس انا افرح ان واحد يقول لي بومة لان شو اسمه الحيوان هو مو انا اللي شلون اقول لك تبنيته وهيك بهالمعنى بس احس ما ادري ليش احس البومة حيواني يمثلني بشكل مو طبيعي باكثر من شغله لهذا كلش احب البومة فكلش اضج من الناس تستعملها كغلطة شنو هي بومة احسن من الشخص اللي تحكي عنه. So I thought I'd try and set up some sort of lucrative opportunity and submit my pledge of loyalty. Wait a second. None of this is making any sense. Paimon was expecting a serial arsonist to be someone more sinister, evil-looking. But instead, we get you. نظام عرض الشاشة NSTC الأوروبي بال الأمريكي والله ما أدري ما أعرف أنا ما أفتن بالي. Arson? What the heck are you talking about? Don't pretend. Paimon's seen you loitering around piles of highly flammable materials. Oh, yeah, I know what you're talking about. But I was only checking the place out. My plan ain't got nothing to do with those lantern construction materials. Are you serious? Well, I just wanted to nab me the biggest chunk of plaustrite in 20 years is all. I was gonna wait till nightfall, chop off half the tethers, float it out to sea. Oh. Then, all I'd have to do is find some way or another of bringing it down, so I could hide it underwater in the shallows. The perfect crime. Yep, the perfect crime. For a perfect crime, it sure has a lot of holes. For example, how exactly were you planning to bring down the plaustrite once it was airborne? مالك هم تشترك راس لو دائما تشحن بلس اتوقع قصدك دائما تشحن بطاقات لا عندي اقراص بس بطاقات اكثر. ايش قد صار عمرك؟ حاليا 21 شهر 5 يصير 22. نوم احلى شي على الاقل
12 ساعة نوم أنا صار لي تقريبا 3 أسابيع 6 إلى 5 ساعات نوم. This guy is an imbecile. Okay, let's teach him a lesson. What? طيب المسكين. Now that the Millilith have gotten hold of that, let's head back. We can notify the Ministry of Civil Affairs. هذا سايبر بولي. هذا هو مو سايبر، هو بالحقيقة قدامنا في بولينج. لا ويت أقول لكم مشكلة. شنو ترافر تنام أثناء الساعة؟ صدق ايش دخل ترافر؟ أنا ما أتذكر أي شيء عن ترافر، كل اللي أعرفه إنه هو كان وسخ، هذا كل اللي أتذكره عنه. اليوم نمت 5 ساعات، أنا اليوم نمت ساعة والله بس ساعة نمت. أوه ماي جاد اليوم نايم ساعتين، دا أقول إيش بيها عيوني دا تحرقني. نايم ساعتين، لازم ورا ما أخلص البث أرجع أنام. اوكي لعد بما انه ما راح يجون هواية شباب، وهو حقهم لان عبالهم ما راح يسوي بث اليوم، احتمال هذا يكون اخر بث وحده، لان عيوني دمرتنا خطايا المسكين. اقول شنو سالفتها، شو تأذيني اكثر من المعتاد. اسحفني، راح يطلع لنا بني ادم يرسمي قدامنا. باعوا رسم بني ادم قدامنا، ركزوا. هولا Traveler, word spreads fast. We will keep watch over the thief. Thanks. Looks like the Ming Xiao lantern will be ready soon. A critical juncture. We cannot afford the slightest interference. Rest easy. Word was passed up the chain. Another group of very capable troops have been brought in. أنا تعودت أظل سهران وأروح المدرسة وأنا ما أرجع وأنام. شخصيتي رهيب، تختلف عن البقية ومميزة بكل شيء. من هو ترى؟ دائما يكونون مختفين لما توصل. شنو دائما يكونون مختفين لما توصل؟ لا مو دائما يصير وياي. نادرا ما يصير وياي. أتوقع هاي بالبي سي، إذا ألعب اللعبة على البي سي راح تختفي على الشغلة نهائيا. طبعا إن شاء الله إذا فد يوم حولنا على البي سي وهي شغلة إن شاء الله inevitable أو eventual، بس أقول يعني أقدر أربط البلاي فور وأكمل مالت المغامرة نفسها هناك. لا لازم أعيد كل شيء من البداية، لأن إذا أعيد كل شيء من البداية شلونكم شباب؟ That's sorted then. You two get some rest, we'll take it from here. Enjoy the lantern rite in peace. So, Paimon supposes that's taken care of then. Paimon wishes so too. Guess he won't make it this time. Wait! Do you remember what the inspiration for the Ming Xiao lantern was? So if it's modeled on an Adeptus, maybe Xiao would be interested this time. On the day the Ming Xiao lantern is ready, we can meet him at Wangshuin like he suggested, then try to persuade him. من قبل التعليق قطر على هاي اللقطة. هي أصلا ما أعرف من اللقطة، بس شايفها بالميم. We should get up close if we want to get that festival atmosphere. اوه دايم خلصناها يعني بعد اكو والله. خلينا نشوف. اوكي فتحنا الثانية، نشوف بيها قصة. قصة بعد تكملتها بعد يومين. حط له كل المهام الجديدة. بس واحد. المرة بس واحد. هاي لا اخر الثاني بعد. لانترن الكلاس ثيتر ما اكيد. اوكي هذا بعد ما اقدر اشتري من نزل هذا شيء. اوكي
بودكاست. يا اخي اللعبة شوية تدوخ أبوز من الأسود. يعقدون الألعاب يخلون كلش بيها تفاصيل زيادة، وهي شغلة مرات مو شرط تفاصيل زيادة معناها شغلة زينة. خليني أشوف مالتي الوشز، أقدر أسوي وش؟ ليش ما تلعب تكن؟ لأن مليت من عده والله. 800 ب500 حرامات، ما راح نقدر. بس غالبا على البث الجاي نقدر. لو كلكم لا، البث الجاي راح أكون اوريدي ساحب، مو ساحب عليكم، ساحب يعني بوش. إذا تروح لمحل الملابس بجي تي اي 5 بشخصية ترافر يخلونك تلبس ملابس مال بنات بشخصية ترافر. واو، هاي أول مرة أعرفها تدرون. تعيد لأن تختلف. بس تدري مالك PS4 إلى PS5 مو مثلا اوه ماي جاد دخلت. تعيد لأن تختلف، مو مثلا تنقل من PS4 إلى PS5. بس تدري مالك غالية والحصريات ما تتوفر. اوكي، هو تخربط التعليق بس افتهمت على الأقل. بس عندك مهام كثيرة، غالبا تأخذ معك 1.5 ساعة. ما هاي بعد إن بس مهمة وحدة. إذا تقصد مهام الجانبية فالمهام الجانبية كلها سويتها وقتها. صح، دوم صدق نايم بالشارع وعلى الجسور يمشي وهو نايم. ترى خربان على الآخر. بس خليني أتأكد اسمه خالي. اوكي اي باعوا ماكو شو اسمه اساسية. زين بس الساعة راح تصير الساعة 6. تريدون نسوي البث اليوم عن روك كمباني، الشخصية الجديدة اللي فتحتها، وش اسمه، وننهي البثوث ذو. خلينا نفكر بيها والله. انا مود عيوني، اخاف انا مود عيوني. المهم راح اسوي البث، بس راح اسوي بث كلش قصير. اقصد مالت الايفنت عندك حوالي 6 7 وبعد زيادة. تقصد مهمات اساسية لو هذني اللانترز او لانترنز. مالك يراد لك تبث مهام جي تي اي دين قديمة والله صارت. موسيقى رهيبة. مالك اكو محل باب الشارع جيب PS5. كل ما احاول على شخصية القى. ايش رايك ترتاح بعدها تكمل بلاد بورن مستحيل اكملها هسه لان عيوني دا تأذيني. واذا لعبت بلاد بورن اجيب سكينة واضربها العيون. اقصد اللي تاخذها من الرسائل. والله ما ادري، بس اذا هي مهمات جانبية فانا مخلصها، اذا مهمات رئيسية مو مخلصها بعد. المهم شكرا شباب على جيتكم. اتمنى تحطون لايك على البث لان هذا الشيء راح يدعمني بشكل مو طبيعي. ولا تنسون تجون بالبث اللي ورا هذا اللي راح يكون عن روك كمباني شخصية سكورتش، وغالبا راح يكون البث هذاك اخر بث لليوم على باكر، على مود شو اسمه، على مود الاغلبية موجودين وقتها. خليني على الفراش وارجع اكمل به. المهم باي.